हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ नि म एल्डेनह्याम कन्ट्री पार्कमा आइपुगेको छु। एकदम ठुलो पार्क छ यो चाहिँ नि, घुम्नको लागि र दिन बिताउनको लागि, टाइम पास गर्नको लागि। घाम लागेको दिनमा घुम्न आउन एकदम उपयुक्त ठाउँ। यहाँ चाहिँ नि पार्कल्यान्ड विथ लेक, अलि ठुल्ठुलै लेक छ, दुई थरी लेक छ अझै। लेक छ र अर्को एउटा विशेषता चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अलिकति रेयर फार्म एनिमलहरू चाहिँ नि फार्मिङ गरेको हुन्छ, त्यो हेर्न पाइन्छ। हामी चाहिँ नि फ्यामिलीहरू घुम्न आउनको लागि, बच्चा सच्चा छ भने बच्चाहरूलाई लिएर आउनको लागि उपयुक्त ठाउँ। हल्का जू जस्तो, तर एरिया ठुलो छ, लेक छ, पिकनिक स्पट छ, ठुलो कार पार्क छ, एकदम ठुलो एरिया छ। हेरौँ के पाउँदो रहेछ यहाँ। लेट्स सी। रियर फार्म एनिमल्स। यहाँ आउने बित्तिकै एउटा कुखुरा देखेँ मैले, जसको हेयर स्टाइल एकदम राम्रो रहेछ, अनि खुट्टामा जुत्ता पनि रहेछ, त्यसैले रियर एनिमल भन्यो होला। अलि एडभान्स खालको रहेछ। यसको फेरि ड्रेस राम्रो रहेछ, पोल्का डटवाला। अनि यहाँ आएर हेर्दा चाहिँ नि जुनै जनावरको पनि हेयर स्टाइल एकदम राम्रो, मोडर्न खालको छ है सबै। दाँत पनि अलिक त्यस्तै रहेछ, जे भयो नि हेयर स्टाइल चाहिँ राम्रो रहेछ। त्यही भएर रियर एनिमल भने जस्तो छ। अनुहार जस्तो भए पनि हेयर स्टाइल चाहिँ एकदम राम्रो यिनीहरूको। गधा, बाख्रा, कुखुरा जेको छ। हेर्दै जाऊँ अझै के देखिन्छ।
अनि यिनीहरू चाहिँ नि बाख्रा रे मैले चाहिँ नि फर्स्ट टाइम देख्दैछु यस्तो पो हुने रहेछ बाख्रा एकदम रियर एनिमल लुप्त हुन लागिसकेको छ संसारमा अब यही 4-5वटा मात्रै बचेछ अरे अब फर्सी कुबिन्डो घेराम्ला नै काटेर काम चलाउनु पर्छ यो दसैँमा Thinking places where you spend your time. Ain't no place I'd rather go. You're a funny little critter and I love you so. And I wanna take a ride on the wheelbarrow in your mind. I come and sit down with me in a rocking chair. Coffee pot is nice and hot. We can sit in our underwear. Tell me about the dreams you had last week. Swimming all around with the fish in the sea. Come sit down with me in a rocking chair. तर यी जनावरहरू देख्दा चाहिँ नि आफ्नो जस्तो लाग्ने रहेछ कि किनकि सानोमा हामीलाई टिचरहरूले कुखुरा बनाएन कि तँलाई घोडा भनेन कि तँलाई भेडा भनेन कि तँलाई सुँगुर भनेन कि फार्मको सबै नाम दिइसक्यो हामीले एकछिन त म त स्कुल आइपुगे जस्तो लाग्यो A couple days or even just an afternoon. They'll be looking up and we'll be looking down. We can wave to the people in my hometown now. Come on, baby, let's fly up to the moon. And I wanna take a ride in the wheelbarrow in your mind. Take me all around to the thinking places where you spend your time. There ain't no place I'd rather go. You're a funny little critter and I love you so. Take a ride in the wheelbarrow in your mind. Yeah, I wanna take a ride in the wheelbarrow in your mind. Rear Animal Farm यहाँको मान्छेहरूको लागि त रियरै हो अब हामी नेपालीहरूको त अब घर घरमै हुन्छ हैन सो मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै लागेन एटलिस्ट रियर चाहिँ नि लागेन मलाई त्यही भएर यहाँको मान्छेले त बिचारा केही देखेको हुँदैन हैन तर पनि ठिकै छ Peeling back the layers of the part I've been playing for you Used to be so easy I get queasy when things start going wrong And in this life we all know that the starting is the hardest part Do you believe me? Or even see me as I fall apart You don't walk, you levitate I tried my best to imitate But it's hard to leave the ground when you're stuck staring down I'm just a bustle in the crowd Watching from the sides as you go through life with wonder in your eyes Wonder how you do
Try not to lose it, just holding on. You don't walk, you levitate. I've tried my best to imitate, but it's hard Yes. to leave the ground. रेयर एनिमल फार्मको बारेमा चाहिँ नि त्यति नै रहेछ ठिकै हो Just a buzz हल्का टाइम पास in the crowd. फ्यामिली बच्चा लिएर आउने ठाउँ जस्तो जस्तो खालको रहेछ अब चाहिँ नि फार्मको बारेमा सक्यो अब चाहिँ नि यहाँको एउटा ताल छ हेरौँ यो ताल चाहिँ नि कस्तो रहेछ But it's hard to leave the ground when you're stuck staring down. घरको याद दिलाउने यो तालले साथीभाइ याद दिलाउने यो माहौलले दिदीको भट्टीको शीतन याद दिलाउने यो हाँसहरूले स्वतन्त्रता याद दिलाउने यो चराहरूले यो चराहरूलाई पनि कति मोज छ न भिसा लगाउनु पर्छ न टिकट काट्नु पर्छ जहाँ मन लाग्यो जतिखेर मन लाग्यो गयो आयो सबै फ्री सो मेरो रिभ्यूमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि यो ठाउँ एकदम मन पर्यो एकदमै शान्त कसैलाई अब रिफ्रेस गर्नलाई कुनै ठाउँ चाहिएको छ भने यहाँ आउँदाखेरि ढुक्क हुन्छ डिस्टर्ब गर्ने कोही छैन अनि फेरि कोही छैन भन्दैमा फेरि अब अनसेफ ठाउँ पनि छैन एकदम सेफ ठाउँ अनि साथीहरूसँग आएर एक दुई क्यान लिएर आएर चट्ट बसेर रमाइलो गर्न मिल्ने ठाउँ
सो द्याट्स अल फर टुडे आजको लागि यति नै गरौँ होला जाडो पनि हल्का जाडो पनि भइरहेको छ अब मलाई भोक पनि लाग्यो अब खाजा खान जान्छु म थ्याङ्क यू फर वाचिङ थ्याङ्क यू